وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أعني أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلاة الله عليه. Alhamdulillah, we've been blessed with the month of Ramadan, and we have, alhamdulillah, tried our best to make the best from this month and also make good benefits of the recitation of the Holy Quran, inshallah. As our past two majalis were on the Holy Quran, inshallah, today we will continue in Quran and also the most important ayah of the Holy Quran, Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As the Ma'asumeen alayhimus salam have emphasized very highly on the recitation of Bismillah before everything. The Holy Prophet has a very famous tradition accepted by both the Shias and the Sunnis: كل أمر ذي بال لم يبتدأ ببسم الله فهو أبتر. Any important work that you do start and you start it without the recitation of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, then it will have no good end. So if you want success in your work and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, then you should recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. When asked by the Ma'soom why Allah subhanahu wa ta'ala started his holy book by Ba as the first letter in Bismillah, why did Allah subhanahu wa ta'ala say Bismillah and not another word, Alhamdulillah, as Alif is the first alphabetical letter? The Ma'soom said it may have been because the first word uttered by the human being started with Ba, and that was the answer when Allah subhanahu wa ta'ala said, Alastu bi rabbikumul a'la? Am I not your mighty Lord? They all said, Bala. Yes, surely you are. Because they started their words with Ba, Allah said, I will start mine with Ba as well. So it started with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And the Ma'soom, the sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salatu wa salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He says the three letters Bismillah, Ba, Sin and Mim. The Ba indicates towards Bir,
All the goodness is from Allah subhanahu wa ta'ala. Seen indicates upon Sami', that Allah subhanahu wa ta'ala listens to everything. And the Mim indicates upon the milkiyat of Allah subhanahu wa ta'ala, that He is the master of everything. Whenever you say Bismillah, you should intend that I have no power to myself. Everything given to me is from Allah subhanahu wa ta'ala. If you believe I am something and Allah is stronger than me, then you are associating yourself with Allah subhanahu wa ta'ala. Because you believe I am something and so is Allah. You should believe I am nothing. Everything there is in the world is Allah subhanahu wa ta'ala. As it is the habit of Shaykh As-Saghabi, he always mentions a nice story for everything. He mentions one here which I really liked. He says that a person had a very large amount of wealth, a lot of land, if not thousands, then at least hundreds of animals, cattle, sheep, cows, camels. And you can say he was a millionaire in his own time, obviously. A lot of money he had. Many children he had, many grandchildren. One day he said he took the best of his grandchildren, the one he liked the most, his favorite grandson. Put him on the horse and said, son, let's go and I will show you my land and my cattle. They stood on a small cliff and he said, all of the things that you can see is all mine and yours. All the land that is seen, the animals and everything. What do you think? The child was very small, so he didn't answer anything. He said, even if Allah subhanahu wa ta'ala wants to make me poor, it will take him a long time. What a big sentence, yes? As takabbur. Even if Allah subhanahu wa ta'ala wants to make me a poor man, it will take him a long, long time because I have all of this wealth. He himself says, just right in front of me I saw a big tornado coming in front of me. I tried to run so I can at least save myself, picked up my grandson, left the horse there and escaped into a cave. After just a few minutes, when I came outside, I had nothing left, no animals, no crops, nothing. Two things. One, the gun that I had in my hand, and my grandson. I took off my cap and I threw it on the floor, went forward to see if there is anything left, any camel or any sheep. And I suddenly heard my grandson scream. When I turned around, saw a big wolf. So I shot towards the wolf. Because I was so much in a hurry, I shot my own grandson, my favorite grandson. Now I had nothing that I loved. My grandson died and all of my animals and my land, everything finished. He sat down and he started crying. 20 years he cried, he lost his eyes. Now that he met an Arif, a great scholar, he said, I am still not sure if Allah has still forgiven me or not. When you say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, you finish that ego of yours. Kill that I, because it leads to say Ana Rabbukumul A'la. The takabbur leads to say that I am the Almighty. You should never ever believe in yourself to be anything. Believe there is no one in the world as powerful as Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, you are still a mushrik. You still don't believe in the Almighty. And look at the barakat of the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. They say that it can cure anything. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And people, those who will be brought on the Day of Judgment, they will say, O people, if you knew nothing from the Holy Quran, why did you not recite just a Bismillah for us?
that would have our sins forgiven completely. Just a Bismillah. If you had nothing memorized, then at least say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah, give the thawab and the reward of this Bismillah to the deceased so and so. Allah will obviously consider that you don't know anything, and Bismillah has a lot of thawab, reward. It has a cure for everything. As the tradition indicates upon it, when the king of Rome in the olden times, Caesar, he had a headache, a very bad headache. You can probably say, I don't know, probably migraines or probably a tumor in that time. He asked all the big doctors to cure him. What happened? No one could cure him. They say that he wrote a letter to Imam Ali alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saying, Ya Ali, I have this headache. Have you got anything in Quran that could cure it? They say Imam Ali wrote something, put it in a helmet or a cap, and said to the person who had brought the letter, take this back to the king of Rome and tell him, whenever he gets a headache, just wear this cap. They say whenever he had the headache, he wore this cap and he was cured. A few times when it happened, he said, open up this cap to see what's inside. When they opened it up, it had nothing but with the hand of Imam Ali alayhi salatu wasalam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nothing but Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So he sent another person to Imam Ali. Is it you or is it the Bismillah? But believe me, even though Imam Ali alayhi salatu wasalam said it is Bismillah, it was Imam Ali alayhi salam. But the Imam is never so proud to say, it's I who's done this. It could be a Maulana, but not the Imam alayhi salam. The Imam said, no, it is the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim that has had the effect. They say the king of Rome became Muslim straight away. He said, if Quran has such an effect, just one ayah, just one verse from the Holy Quran has such an effect, what would the Holy Quran do completely? All of it. He became a Muslim. And yet, we read it day in and day out, 100 times, 70 times, 40 times, I don't know. And yet we have nothing but the pains and no gain. Why do you think that is? Because of the weakness in our faith. We don't have that belief in the Bismillah as the ulama did. I was just talking to one of the brothers earlier that I have a few hours of speeches on just Bismillah. And I'm just trying to cut all of those into half an hour today. Because tomorrow I have another topic and then every day it is a continuation. So I cannot just speak on Bismillah for the oncoming 5-6 days. Why don't we actually believe in the Bismillah? Or is it that we believe and yet it has no effect? One of the greatest scholars ever in the history of the Shia fiqh, Sayyid Murtada, that Shaykh Tusi says that if I want to decide the consensus and I get two claims on either side, then I would take the side of Sayyid Murtada. That's how strong he was. One of his students came to me and he said, Sayyid, I come every day from the other side of the bridge, the Furat, because Sayyid Murtada taught in Baghdad, in Kazmain. And the person lived on the other side of the river. So he said that I wait for a boat to come and pick me up and drop me on this side. Sometimes it delays so much that I miss your lesson. And sometimes I reach halfway in between and sometimes it comes on time. So therefore I have not a good timing for your lesson. What shall I do? He said, hold this in your hand, a ta'weez, and just walk on the river and come to the lesson. We said, okay. So he held it in his hand, the ta'weez, and he walked on the river and came across. And he said, Ayyuhal Ustad, oh teacher, I've just actually done it. I walked on the river without drowning inside the water.
He said, yes, it has the effect, the ta'weez. Because he had faith in his teacher and the ta'weez, he crossed it, the Hibr. The next day, before he wanted to step on the river, he said, let me read what it says. Probably I can give it to other people and I'll have good followers. So he opened it up and he said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nothing but Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Bismillah that I read about at least 20, 30, 40 times a day. How could it be possible? Now he was stepping with a lot of K in case he drowns in. As soon as he stepped, he went in. So he came back out, waited for the boat to come, went to his teacher and he said, today I couldn't actually cross the river. He said, I hope you didn't open the ta'weez. He said, I did. He said, then it has its effects. The faith that you have is without seeing it. The same Bismillah, you say, it is the Bismillah I read every day. You lose the faith. How many of us here, we read it day in and day out. And yet, it is nothing but just a few words because we don't have the strong faith in it. The strong faith in Bismillah. There are traditions to mention that the ones who make a habit of saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim before every action, a believer should be like that. Before every action he should say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Every action that he wants to do. Even if he wants to commit a sin, he should say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Then he would remind himself, are you sinning with the name of Allah subhanahu wa ta'ala? Stop. He would stop him from sinning. And they say that a person who makes a habit of saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, when he's given his book of actions on the day of judgment, he will open it and say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And as soon as he opens it, he will say to the angels, you've made a mistake. It is not my book of actions. The angels will say, why? What has it got? It has nothing but good. I had so many sins. What happened? They would say, we don't make mistakes. Allah subhanahu wa ta'ala rewarded you for your Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. When you recite, when you make a habit, that's what the effects are. And if you don't, and if you call yourself a true follower of Imam Ali alayhi salatu wasalam, they say you are not a true follower. As Imam himself says, a person, Yahya, I do not remember his surname, or Muhammad ibn Yahya, Yahya ibn Muhammad, he came to visit Imam Ali alayhi salam in Kufa, Imam Ali's house. When he entered, Imam welcomed him and put a chair forward to him. Sit down. Imam liked guests. Yahya, take a seat. Went forward, sat on the chair. Who gave him the chair? Imam Ali alayhi salam. Who does it belong to? Imam Ali alayhi salam. It's Imam Ali's house. As soon as he sat down, the chair broke and Yahya fell on the floor and probably ripped his forehead. As soon as he dropped, he said, Ya Ali, this was your house, your chair. What happened? Imam Ali said, Alhamdulillah, thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who takes the repentance of the sins of our believers in this world. He said, but what sin did I commit? What did I do? He said, you sat on the chair without saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. That is a sin for our followers. The true followers will not sit on a chair without saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. These may be just looking like short stories, but each one has a message in it. And as my time is very short, just last thing. Why is it that without the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the effect will be lost? As Allama Majlisi mentions that when Musa alayhi salam had some pain in his eyes or in his head, he went to a forest. Allah said, take this plant, it will cure you. Picked it up, ate some of it, and he was cured. Became perfect. Next month or a few days later or sometime later, he had the same pain again. So he quickly ran to the forest, picked up one and had some. They say the pain got worse. So he said, Ya Allah, what's this? The first time
I had the same plant and I was cured. The next time I have the same plant and I am punished. He said, the first time you had taken my name, it was my permission you had taken it with. The next time you just went without my permission. My name makes the things cure the things. With my name you're cured. Have you seen that when a person owns many horses in olden times, his servants would put a mark on each one of the horses to say, these horses belong to this king or this owner, this master, and no one else. Yes? These days you have many cars, they are registered on your name, so no one else can claim your cars. Therefore, anything that cures, any medicine, should be in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, to indicate it belongs to Allah. We take these things so light, especially Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, that the effects are lost. And many a times, we don't even see any effect. It is the weakness of our faith. Bismillah still has the same effect. خداوند متعال نے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ تاثیر رکھی ہے. بس میں 5 منٹ لوں گا. میں جانتا ہوں آپ حضرات کو کام پہ جانا ہوتا ہے, بچوں کو درس میں جانا ہوتا ہے, تاخیر ہو جائے تو ہم بھی ذمہ دار ہوں گے, آپ بھی. لیکن جب ہر کام کے اندر اس میں خداوندی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو کبھی اس کام کے اندر نہ خسارہ ہوگا نہ نقصان. لیکن اگر کوئی انسان کام شروع کرے اور اس کے اندر نہ بسم اللہ پڑھی جائے اور نہ ہی اس میں خداوندی لیا جائے. آج مثلا کام شروع کیے جاتے ہیں, کیا کیا جاتا ہے؟ مکان لیا, تاکید یہ کی گئی ہے کہ جب اس نئے مکان کو لو تو کچھ مومنین کو دعوت دو, اس میں اللہ کا ذکر کرو. جب ذکر خدا ہوگا تو اس گھر سے بلائیں دور ہو جائیں گی اور رحمتیں نازل ہونے لگیں گی. اور یہ تھوڑی سی نیت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ میں تمام کرتا ہوں اپنی بحث کو. یہ تھوڑی سی ایک نیت کی دیر ہوتی ہے کہ انسان جب بلائے تو کس نیت سے بلائے. بہت بڑا ایک مومن تھا, ایمان والا آدمی, اس نے کیا کیا؟ بلایا, گھر بنایا, کہا کہ مولا آئیے ذرا تشریف لائیے. امیر المومنین سے کہا مولا تشریف لائیے, میرے گھر کے اندر آپ تشریف لائیں گے, آپ کے قدم مبارک جب تشریف آوری ہوگی تو خود بخود گھر کے اندر برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی. مولا تشریف لائے, ایک جملہ سوال کیا, کہا یہ جو روشن دان رکھا ہے, کھڑکی رکھی ہے, ونڈو رکھی ہے, یہ کیوں رکھی؟ گھر کے اندر رکھی ہوتی ہے کھڑکی. کہا یہ کیوں رکھی ہے؟ کہا مولا یہ ہوا کے لیے, وینٹیلیشن کے لیے. تو کہا کہ کاش تم نے اپنی نیت کو تھوڑا سا بدل لیا ہوتا. ہوا تو یہ دے ہی گی, ہوا تو اس میں آنا ہی ہے. اگر نیت کر لیتے کہ اس کھڑکی سے میں سردیوں میں دیر تک نہ سو جاؤں, اذان کی آواز سنوں گا اور فجر کے لیے آنکھ کھل جائے گی, تو اسی روشن دان رکھنے کا ثواب ملنے لگتا. نیت کو بدل لینے سے انسان کو ثواب ملنے لگتا. بس یہ نیت کر لیتے کہ بہرحال یہ روشن دان رکھا تاکہ اذان سنوں اور نماز کے لیے جماعت سے جاؤں. یہ تھوڑا سا نیت کے اندر فرق آیا, اور کہاں سے یہی چیز کہ نہ جس کا کچھ ثواب تھا نہ فائدہ تھا, یا فائدہ تھا بھی تو دنیاوی تھا, اخروی فائدہ بھی ملنے لگا اور انسان کو ثواب بھی ملنے لگا. بس میں صرف 2 جملے آپ کی زحمت میں تمام کے دیتا ہوں. صرف ہمیشہ کہا کرتا ہوں کیونکہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے مصائب کی ضرورت ہے. اور یہ کون ہے کہ جو اگر ان کی گردن پہ تلوار بھی رکھ دی جائے تب بھی کہتے ہیں ہاں خدا کے نام پہ گردن بھی حاضر ہے. اور کون ہیں کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں خدا کی خاطر. اگر مانگا جائے تو سر بھی دے دیں, مانگا جائے تو ہاتھ بھی دے دیں. اور جب پوچھا گیا کربلا والوں سے جو وہاں پہ روات موجود تھے یا دشمنوں کے افراد موجود تھے, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جب شب عاشور تھی
حسین کے خیموں سے اس طرح سے آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ جس طرح سے ایک شہد کی مکھی کے چھتے کے اندر بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اس طرح سے پوری رات ذکر چل رہا تھا۔ مجھے یقین سے بتلائیے کون ایسا آدمی ہے جس کو بتلا دیا جائے کہ کل صبح موت ہے، کل مرنا ہے، کل جان دے دینا ہے، اور وہ ایک رات پہلے نہ گریا کرے بلکہ عجیب عالم ہو، ہر انسان کہے کہ بار الہا پہلی قربانی مجھے لینا، بار الہا میں پہلے حسین پہ قربان ہوں، بار الہا مجھے قربانی دینا۔ اور میں کیا کہوں، کچھ ایسے بزرگ تھے کہ جس کے اندر مسلم ابن اوسجا جیسے 80 سالہ بوڑھے آدمی کہ جنہوں نے اپنی پلکوں کو کپڑے سے باندھ کے پیچھے کیا، کیوں کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، کمر پہ کپڑا باندھا، کمر کو سیدھا کیا، ہاتھوں کو کمر پہ رکھا، کہا کہ کون کہتا ہے کہ جب تک مسلم ابن اوسجا زندہ ہے حسین کو تیر لگیں گے؟ کہتے ہیں جب تیر لگنا شروع ہوئے، تیر آنا شروع ہوئے، کہا مولا ظہر کا وقت ہو چکا ہے، فرزند رسول آپ نماز پڑھیے۔ کہتے ہیں سامنے کھڑے ہو گئے، پہلے تیر کو سینے پہ لیا، پھر دوڑتے ہیں تیر کو سینے پہ لیتے ہیں، جب 6-7 تیر کھا چکے، یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں مسلم نے کہا مولا میرا آخری سلام قبول کرنا، اگر میں نے آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مولا اپنے جد رسول اللہ سے شکایت نہ کرنا، ہم نے سب کچھ قربان کر دیا حسین کی خاطر۔ اب حسین آئے، اپنے زانو پہ مسلم کے سر کو رکھا، اور میں کہوں گا کتنے مقدس ہے مسلم، حسین نے اپنے زانو پہ مسلم کے سر کو رکھا، کہا مسلم ارے میں راضی، میری ماں راضی، میرے بابا راضی، میں اپنی والدہ سے کہوں گا قیامت کو تمہاری نسلوں کی شفاعت کریں گی۔ میں کہوں گا مسلم بڑا مقام ہے تمہارا، کہیں گے کہ نہ مسلم ایسے ہیں، کہیں گے ہاں ایک اور حبیب، وہاں پہ ایک اور ساتھی موجود تھے، نام تھا حبیب بن مظاہر، آواز دی، کہا مسلم اگر کوئی آخری خواہش ہو، کوئی آخری آرزو ہو ہمیں بتا دو، ہم پورا کریں گے۔ کہا حبیب کوئی آرزو نہیں، ایک آرزو ہے، جب تک زندہ رہنا مولا کو میدان میں نہ جانے دینا، بڑی پیاس ہے، بڑی شدت ہے، خدا ان کی رضایت سے راضی ہوتا ہے۔ مسلم وہی وصیت کر کے گئے، کہا حبیب جب تک زندہ رہنا، جب تک سانسوں میں سانس دوڑتا رہے، خون میں رگوں میں خون دوڑتا رہے، حسین کے اوپر آنچ نہ آنے دینا۔ میں کہوں گا مسلم آپ پہ سلام، حبیب آپ پہ سلام۔ صرف 2 جملے سن لیجئے، کہتے ہیں جب یہی سر پہنچے کوفہ کے اندر تو مسلم کا سر بھی بلند تھا، حبیب کا سر بھی بلند تھا۔ حبیب کے جب ایک نوخیز بیٹے نے، نوجوان بیٹے نے سر کو دیکھا، کہا یہ تو میرے بابا کا سر ہے۔ کہا ایک مرتبہ سر سے آواز بلند ہوئی، بیٹا میری حمایت نہ کرنا، کہیں جناب زہرا ناراض نہ ہو جائیں، پہلے آگے بڑھو، وہ امام وقت ہے، سید سجاد ہے، چادریں ہو سکتی ہوں تو لا دو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو منظور مقبول فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کا، بار اللہ تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار اللہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار اللہ حاضرین کی حاجات شریعہ کو منظور مقبول فرما، شیعان جہان کی مشکلات کو حل فرما۔ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے بھی مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما، جو بے گھر ہیں بار اللہ ان کو گھر کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے جوانوں کو ایمان کی دولت سے اراستہ پیراستہ فرما، ہماری خواتین کو عفت اور حیا کے زیور سے اراستہ پیراستہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الفاتحہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا